Kuti murimire abve kumba auye kubata mvura pamanheru, kurova kuti anofanira kutofamba zuva richipo. Nyoka dzinokwanisa kuti afekta muusiku imomo. Saka tichibhadhara kudaro ndo zvinhu zvinotirwadza, mvura yedu iya haichakwani. In the rural communities of Gutu, the effects of climate change have had a devastating toll on local water supply. Ruti Irrigation Scheme in Ward 13 and 14 have long relied on their local dam as their primary water source for their farming activities since its establishment. However, persistent drought conditions have led to low water levels in the dam, causing water shortage and major challenges, including conflicts among the farmers who depend on this resource. Dambudziko redu tiri kunyanya kuriona panhau yemvura. Kuti mvura yedu nekusamira zvakanaka kwakaita kunze, mvura inaona zvakanaka neclimate change. Taita dambudziko rekuti mvura haichatikwaniri zvakanaka. Isu vari muphase 1 nephase 2 takutongodidza usiku chete. Kubva gore richitanga kusvika richipera techingwa muusiku. Zvodoti muusiku hwacho takutoita mazuva matatu nekuda kwokushomeka kwemvura. Dambudziko redu nderekuti mvura yedu inini semurimi wephase 1 tinoiwana usiku hoga hoga. Kubva gore ratakazvara munin'ina wedu anonzi phase 3. Mvura takatanga kuiwana usiku hoga hoga kubva na4 PM kusvika na8 AM. Saka hatina nguva yokuzorora pausiku yakakwana, tiri vashandi veusiku. Nekudaro izvozvo zvinogona kuderedza gohwo. Nedambudziko rakakura zvakanyanya remvura. Muri kuona zvirimwa zvedu zvebhinzi izvi zvakutotsva nekushaiwa mvura. The situation is compounded by the fact that the Ruti Irrigation Scheme shares this limited water with Green Fuel Zimbabwe, a major corporate entity that requires large volumes of water, especially during the dry seasons. This has created a tug of war over equitable access to water and usage rights. Tikaenda panguva yechirimo seizvo patatotarira nekuda kwemamiriro ekunze kuti dhamu redu harina kuwana mvura yakakwana, izvozvi tatosana kuzvipa kuti tiri kuenda paoff-season iyo isati yasvika, maringe nekutiona kuti nguva yechirimo dhamu redu rinopera mvura. Maperero aro ndeyekuti tine mumwe murimi watinogovana pamwe chete naye ari kuzasi wegreen fuel. Saka kana nguva yechirimo yasvika ipapo yosvika apa panana July August apo unochizovhura zvokuti ikoko yakunyanya kudiwa. Kuno isu tinenge tichiidawo apa tiri kumwa pamuromo umwe chete, zvorova kunoti iye akangovhura kuti inyanye kuendawo, isu hatichina pressure yekuti ikwire pedu kuti iuye kuno kumunda. Tinenge tatowa pazero zvokuti tatoenda paoff-season. Despite the farmers dutifully paying water fees to authorities like Zinwa, the Davure Sub-Catchment Council, and Gutu Rural District Council, their chronic water challenges persist. This has placed an enormous burden on the community, with women bearing the brunt of the crisis. Shuviro yedu ndeyekuti hurumende itidzikiserewo mutengo wemvura yatinoshandisa, kuti zvitirerukirewo pakuti gohwo randawana rinyatsosimukira, mvura isandidhurire, nokuti pari zvino tinobhadhara $2 pamwedzi. Asi nchibhadhara $2 iyoyo pamwedzi, mvura iyi haisi kukwana, inondipa zvemadambudziko andambotaura ekudiridza usiku. Saka hurumende dai yagona kutidzikisirawo mutengo wemvura. Saka nechimiro chokuti kanzuru iri kutora mari $10 pachimunda ichi plot ichi, catchment iri kutora mari pachimunda icho chikakare, uye mwedzi wega wega tiri kubhadharazve mari yemvura yacho kuzinwa. Pakuomera murimi kuti arambe ari mundima nekuti zvoda mari zvawanda. Tinobhadhara mvura yedu kuzinwa, tinobhadhara mvura yedu kucatchment. Saka tichibhadhara kudaro ndo zvinhu zvinotirwadza, mvura yedu iya haichakwani. Women farmers now walk long distances, often in the middle of the night, to water their crops in the irrigation scheme. This odious task not only adds to their workload,
but also exposes them to significant safety risks such as attacks from the wild animals and dangerous elements of society. Zvandiri kutaura pamusoro pokurima usiku kumunhukadzi zvakatonyanya kuipa. Nyoka dzinokwanisa kuti affecta muusiku imomo. Saka panotoda supplementary homwe yokutenga malights akajeka kuti ndikwanise kuona zvandiri kuita pakati peusiku ipapo. Uye ipapozve pane dambudziko rokuti sevarimi vanobva kanzvimbo kakati kurei, kureva kuti ndinotouya kuzovata mumunda imomo. Tine varimi vechidzimai, dzimwe vechirikadzi, vamwe vachiri varimi vechidiki mayuthi. Kuti murimi abve kumba auye kubata mvura pamanheru, kurova kuti anofanira kutofamba zuva richipo kuti auye kuzovata mumunda. Chero tikamupa mukana wokutanga kudiridza kutopedza kwake kuma 7-8 kuti adzokere kumba ari murimi wechidzimai kana wechidiki wechisikana hazviti, kurova kuti akutovata mumunda. To ensure that water issues and governance are done well in Zimbabwe for stability and to prevent conflict, Zela is advocating for Zimbabwe to accede to the United Nations Water Convention. As an organization, we've been working with irrigation schemes, in particular trying to strengthen them by providing them with legal advice and also ensuring that they are organized as groups and that they can be able to approach decision makers or institutions that provide water resources management services. There are conflicts within certain catchment council areas, and in particular related to use of water or access to water in terms of the quantities of water that some irrigation schemes are receiving. And we understand that some of them are actually accessing water at night, which is exposing them to certain dangers. This is also causing human-wildlife conflicts in some areas because people are working at night. So that to us is a demonstration of the problem of conflicts associated with use of water. We also understand that there are certain operators who are accessing more water than the communities, at least from what the communities are saying, and I think there is inequitable distribution of water. So as an organization, we try to make sure that the communities are empowered to use the existing laws, and we will definitely intervene in that situation and try to ensure that the Zimbabwe National Water Authority, catchment councils and the communities come together, and other water users come together and find a solution that can allow the farmers to be productive, that can make it profitable for the farmers to engage in agricultural activities, especially the irrigation schemes. Then what we also observed as a major challenge is around the water pricing system. I think many of the farmers, the irrigation farmers, are not happy with the amount of money which they are paying and what they are also realizing from their crop production activities. So this means we might need to work around a formula of, one, enhancing profitability, and two, also making sure that water charges or the cost of water is not very high for a rural farmer or an irrigation farmer who relies on some crops that they grow. So that's an issue that as an organization we are keen to pursue and see how best we can help. But broadly, what we were also thinking is make sure that we map and see the different water uses or water users within that catchment area, and then once we do that, then we produce material that we can use to engage with the decision makers, and in particular ZINWA, with the Parliament, the Ministry of Water and so forth. But I can just link this to the work that we are doing at the international level as the Zimbabwe Environmental Law Association. Some people may be aware that the country is intends to accede to what are called the UN Water Conventions, and I think those conventions are very, very important because they provide for equitable utilization of water, no harm,
and also cooperation in the use of water for purposes of enhancing stability and preventing conflicts. The water shortage in Ruti Irrigation Scheme is an example of how climate change can devastate vulnerable rural communities. Urgent action is needed to address the inequities in water access, ensure sustainable management of this precious resource, and protect the livelihoods and well-being of the people from these marginalized and vulnerable communities.